Morning. Yes, lero lwakubiri. Morning everyone. Okubiri ennaku z'omwezi 9. Omwezi ogw'omunaana tuyingira ennaku 15 ezisooka mu mwezi. So, hope everyone is well. Tugenda kuba lero tusazeewo tuyiteemuko tulabe kiki kye tusobola okufuna mu katale. So, I like the stream. Obanga kukoli typing yes, type anything in the chat. Oba mpulira bulungi nga everything is clear with you. Okay, so okusookera ddala webale kutwegatako bw'obanga oli naffe. Leero tewaliyo nnyo mawulire gali ku chat. Then tomorrow tulina CPI nga bwe twamwogeddeko, which I think it will be lower numbers. Tuyinza obutafuna as expected, naye tugenda kufuna lower numbers than the previous time. So in that sense, tugenda gezaako okutunuulira chat ez'enjawulo tulabe kiki kye tuyinza okujja mu katale leero, then tutandikiraawo. Okay. Tugenda tandika. Let us start with the US dollar pairs. Olw'okuba nti let us start with GJ tulabe oba waliwo opportunities. Yenda kukozesa higher time frame. Wabaawo nga we can scale in okufuna opportunities, then we shall go by that. Okay. Network go down. Hope you can hear me. Bw'oba mpulira bulungi, that is good. Typing a yes mu chat. Type morning, type tubuzeeko. Shaya, Wilbur, Mugore, Derek, morning. Florence, Angelica, Zach, morning. Okay. Okay. So, let us try to refresh a bit to make a chat. Okay, yako kutunuulira kugira wano katono. So, tugenda kuba tutunuulira different pairs. Naye nga as usual, I trade GJ and gold, mainly US30. So, katsoke tulabe oba waliwoko opportunities ze tuyinza okutunuulira. Generally, GJ abadde talina nnyo gundi ya mulembe. Naye bw'oba otunuulira nti tubadde tuli mu uptrend. We were having an uptrend here. So this is on the 4-hour chart. So tubadde na uptrend. Mweyo tuyinza otunuulira wa essaawa zino akatale we kayinza okuba nga kagenda. Tuyinza kugamba nti tuli mu downtrend until structure-wise, let me get the notations. Structure-wise, tuli mu uptrend because this was the last low. Yakola this high, wano waggulu. Then we had another low, which made an equal highs waggulu waneno. So until we break this structure, either waneno waggulu oba wano wansi, we are still moving up. Generally, we can make higher highs. Even if we come to this low, we are making corrections over coming back to mitigate the picking sell side liquidity, buy side liquidity to continue up. So chenyezo gama nti
essaawa zino eno we might have a correction in the higher time frame ne tukkirira mu long run like this okujja okola mitigation here to continue up. Ekyo kyenyinza okugamba. So we ran into this liquidity ne tureactingira waneeno kono order block gye tugenda okutunuulira. So major structure yaffe tuyinza okugamba higher time frame objective eri kweno level here. We have a major level here gye tuyinza okugamba nti gye tuyinza okubanga if we mitigate that level osobola ogenda no scaling in nolaba wa ewali unmitigated order block oba liquidity ewali liquidity, something like that. Tuyina liquidity over here waneno tuyinawo liquidity. So we have here this volume already tapping wano. So kyenyinza okugamba nti we can come back into this level okubanga tweyongerayo waggulu with this liquidity up. Kati yonna eno ye main singa to breaking below kitegeeza we are likely to have a change in structure, like okugamba nti we are breaking below to continue down. Naye essaawa zino eno this I could call this a retrace back to mitigate this volume over these orders here down, something like this. Then tweyongerayo to make new highs kubanga we also have liquidity up here. Kati our major objective nsuubira essaawa zino eno I could play GJ cells up to this level waneeno ku major structure level. Bw'otunuulira this will be a retest back to this demand zone here gye twatappingamu ne tweyongerayo. Kati we have unmitigated waneeno we twava ne tuwambuka ne tukola equal highs. Inzo gamba we took out liquidity here ne tukola higher highs. Bw'oba ogizeyo tunuulidde bulungi these are relatively equal. Naye waneeno we twava mweno area ne twambuka. So far we are rejecting here. We had a rejection here. This was the last sell candle or last sell block okulabanga twa breaking out in the structure kweno level gye twali tukiramu. We are dropping then ne tukola this high waneeno ne tappingamu. Now tewakyaliwo nnyo objective ey'amaanyi lwaki tukomawo waneeno unless nga tukomawo ku mitigating ano. So if we break below my gundi eri nti if we break below ne tujja waneeno kitegeeza we can react from here to continue up until we break this structure low. Then awo we tuba tunoonya cells eziri like okufuna continuation. So we are playing this sell to buy. So tuli mu kusellinga right now oyinza okugamba nti of course tuli mu downtrend naye nga we are selling to buy in the structure nga bweri essaawa zino ti tusobola obouncing neno ne tukola new highs from this high oba ne tujja ne tweyongerayo waggulu eno. So kati structure eno ekyasobola okukkirira mpaka wano oba okukkirira mpaka waneeno neera ne tweyongerayo. So major objective ya GJ ey'okubanga tukola ki nga tukkirira tennaba kubeera meet, like either we rejected from here nga we tugenda okukoma tweyongereyo oba if we break below ne tweyongera waneeno tengezaako gamba nti tuyina levels biri now ze tuyinza focusingako. Here I still look for sales mpaka okutuuka mweno level eno kanjidyo kubanga it is already tapped into. So come back to mitigate this for a continuation to take out so much liquidity ali waneeno
then tweyongereyo oba okujja waneno mweno level okweyongera waggulu. Ezo ze gundi zentunuulidde. So I'm looking for sales now. Which levels am I looking for sales? Ziriwa levels zenyinza okutunuulira. Now, bw'oba otunuulidde, you could draw your support and resistances. It's okay. Bobanga, you're trading that. Just this, for example, bwembanga I'm breaking ze waneno, you could over aneno wansi to drop lower. Naye the way I'm looking at this, tuyinza okujjako waneno in this order block. Lwaki tuyinza okujja waawo nti after taking out this liquidity, up here, these equal highs, this was the sponsoring candle which took out liquidity. Then netujja netrejecting neno, netu breaking a structure eno and here below. We failed to react from this order block as for now. So singa tujja, we got a rejection, netukomawo netapinga. Yesterday we were here, netugamba you could take a sell singa kande breaking at this low, then nerandoza netu dropping about, this was about 60 pips, then nekomawo, yeah, wabaddeko mu drawdown about 30 pips singa abadde oyingiridde wano naye nemala ne droppinga muki London session. I'm on 4H. However, nti singa tuongera ne tukomawo waggulu, we could look for sales here, and also singa tukola deeper pullback to the premium, then nja kuba noonya more sales kweno level. Waneno wengenda kubanga this candle took out liquidity here, then net dropping to make a lower low. It means mweno before we break, I mean if we don't take out this high, tweno ye structure je tulimu here and this. Ye structure je tulimu. Tukyasobola okujja nga bwe twaze waneno ne tu droppinga, tukyasobola okujja ano ne tu droppinga, tukyasobola okujja kweno level ne tu droppinga. So my major levels zentunuulidde, I'm looking at this inzo gamba 5 and 550. Let me take this psychological level, 550. Here, over mweno order block. Ezo ze levels ebiri zentunuulidde zetusobola okurejectingiramu. Here, kweno level, over kweno order block, whereby we have tons of imbalances here. So, tusobola okujja mweno area. If we fail to continue with the rejections eziri waneno, singa tulemererwa okwongera breaking down to break this low kweyongera wansi. So kyengamba nti singa tukwambuka, I could be still looking for sales here or here. Kwa bwolaba range ya jije mweno area si area we yamanyi. If we break above here, we have rejections. Okay, we have 80 pips. Yeah, if you're scalping, you can take those 80 pips. Okay, let me go to the 2H. Mainly, nze nja kuba nonya sales for GJ. Nja kuba nonya sales for GJ. If we break above, kubanga waneno, I'm not looking for buys. Kubanga annual rejection area, we have tons of supply here. Kati if we break above netujja waneno, maybe osobola scaling in for smaller, I mean on the smaller time frame, nononya buys after breaking above this resistance here.
nogamba nti maybe nja kutwala pips eziri makati waneno mweno range, naye it is not as clean as I would say, naye eno ye area jengenda okubanga nonyezaamu sales if we come back tutandika okwambuka mpola mpola like this to breaking above, then ngenda kuba nonya sales mweno area to come back taking out. We have too much liquidity there down twina reasons lwaki, and the major higher time form objective, we have not yet tapped back into this last sell to buy candles. So kati kyenyinza okutunuulira nti if we have liquidity here, have liquidity there, tetuna tapping, we have not yet mitigated this order block, tetuna ku kale, even if we because we tapped into the last sell candle here, yatuvirako kola new high somewhere here mweno gundi. So bwe tubanga twatapinzewo nga we are likely to continue up, it means if we come back we are just mitigating where we are. Okay, not yet here. So tukyalinawo na levels nyingi bwogenda ku smaller time frame. So I was on 4H looking at this somewhere here, because this was the last sell order block, last sell block here waneno, whereby we twava ne technical breaking structure, different structural levels. We broke this high, we broke this high, then netukola ki, netweyongerayo waggulu netukola new highs, oba we mitigated the liquidity yabadde waggulu. So kati if we tapped into this level, esawa zino if we are to continue up, nsuubira we can come back omulundi ogusembayo mweno level, then netweyongerayo waggulu, taking out this liquidity to continue up. Kineno kyensuubira we could come back if we continue, akuba neno tetunafuna volume emala. I think we can do this to continue up, oba okweyongera wansi ku level gye tulabye eri ku left, so that we can continue up. I'll be looking for buys maybe here or here, naye wano waggulu sigenda noonyezaawo buys for now, but you can take those buys. Then for sales, waliwo call opportunities. Kyensuubira nti if we hold this high, this level after taking out liquidity, kyoyinza okunoonya took out this low, breaking breaking structure, this jetubaddemu. So if we come back already we've tapped into this, then those are changes okutunuulira waneno smaller time frame. If I'm to look for a trade, yatunuulira can we tap back into this for that self, a confirmation in this self. Naye only singa ejja neetappingamu ne rejectinga to continue down, because we have already broken structure. Kati this is the low and this is the high. Maybe we can come back into deep already. This is tapped into Subiran twist. We can come back into here. But if we come back into deeper levels, then we can continue. Chitwagala komawo mweno level kola ki ku rejectinga, kufuna rejections to continue down to make lower lows. So I will still be looking for GJ sales, unless singa tulema okufuna rejection waneno to breaking, then I'll be looking for these premium levels were good for more sales. So that is it
ekyo kyenoonya ku GJ leero. Sells here will continuation to take out liquidity and to the lower levels over bwe to breaking above neera nja kuba noonya sells wagguluko for that. So for buys sigenda noonya buys. I'm not looking for buys now. So that is it for GJ. Enda kulinda ekomewo komweno range. Maybe singa tekuwa entry waneno. Naye you could wait for a breakout here. Naye ebiseera ebisinga esobola ejja kukomawo ekuwe entry endala mu level ogweti. So if you get a good breakout kweno level, then you could enter. Naye for me, I'll wait for pullback back into this range whenever there's a liquidity over order block for a continuation. That is the simplest thing I'm looking at, GJ. Iyo pattern weteranya okuprayinga we bato katugambe nga ku 1H eno kando enini je turumuraba ya eringe ya fakinza utunga turinga bambuka bwe koma wate wansi ne breaking wansi ebe ina chance nyingi zokukirira bogenda ku 1H or ku 30 minutes. Madeni ku 30 minutes. Orabe eri waggulu yarazembu ya breakinze bulungi neraga ne faking out ba buyers katubwe koma one breaking rose yo candles emba nyingirawo lwakuba mbanda batugenda mu high time volume. Atenge mazo ku faking waggulu ba buyer ate bwe mfuna fake out nze kitegeeza waliwo ekigenda okubeerawo mu opposite direction. Okay. Nandi ndawo kumpa ku sente eyo naye si ya Okay, nze kyenandyagadde siraba lwaki eba erekawo. Why doesn't it tap into this? We are creating liquidity right now here. So we are creating liquidity. Kyentunuulira wano. Then twina this order block already we tapped into this one. So this one is mitigated. Why don't we reprice this one also? Netujja ne tappinga muneno for a continuation. Lwaki tulekawo this liquidity? Lwaki tu creating this liquidity? So it's okay for me nze kyenandyagadde kubanga eno wanaawe ebulayo nga 15-17 minutes. Nandyagadde kando egenda okujja tukole week tutapinge muneno something like this. Then tulyoke tweyongereyo. Simanyi oba eneeba ya green oba anything. Singa tugeze eno nejja ne tukomawo wane eno bwe tuti. Then ne tweyongerayo. Nandyagadde something like this. Tapinge muno oba eno ya bearish candle. Something like this, then tutandika breaking it down. Kyenandyagadde okufuna ekyo. We take out this liquidity. We tap into our area of interest, then to rejecting it. If I'm to take this trade. However, singa tekikola ngenda kuba nja kulindira eno wansi at least. Ba neno kyangu nnyo okukola ki? Then I'll be waiting for that sell below here with this clean traffic. So bobanga you're looking for that, osobola okulindira waneno nofuna good sales after a breakout here, then for a continuation. Naye this is my objective. Lwaki ebeerekawo eno and it is not replaced nerekawo only a few pips ate nekitandika okukirira. Bwe kirira it's okay singa eyongera okukirira. Nandyagadde major setup gye nandyagadde we break out
with a good breakout, anything like that, then tutandike tukole pullback. Pullback either here over to this last buying candle to continue down. Ezo ye pattern jenandyagadde. We come back here and we tap into this last buying candle, then we start to continue awonja kuyingira if reject. So njagala nnyo price eberenge ekomawo ko mu last buying candle if we come back here like here nga bwe twakoze waneeno, then to continue because here bolaba twatapinzeemu the tine dropping and it dropped several pips. Bobanga wabadde ku smaller time frame you could have got it. Boba tewabadde ku smaller time frame ng'okozesa wanaawa wandiyingiridde waneeno, it was a good entry. So ekyo kinandyagadde okulaba ku GJ, mainly noonya sells sinoonya buys essaawa neeno, and with fundamentally sigenda kudda mu fundamentals naye pound eri very weak, ina very high interest rates, very high inflation, unemployment rates, bakyali mu byakulonda bya prime minister waabwe Boris Johnson bamugoba. Kati waliwo ebintu bingi ebiri mu kutambula, high fuel gases, bingi ebiri mu kutambula mu gundi. Okay, katugendeko ku US dollar tulabe, ku gold tulabe. So GJ ekyo kyensuubira bw'obanga ku lusemu yalinze breakout below. Okay, gundi tenaba nayo kutuwa entry nungi, like tenaba kuwa reaction, tenawa movement. Akatale kabadde very slow, nere yasobodde okukakolamu sente, well done, yasobodde okukola sente eggulo mu katale oba kati, naye kakyali very very slow. Katulabe gold tubadde tuli mu downtrend. Essaawa zineeno akatara babeera baagala pips 10 ndowooza bw'obanga kisinziira ku ki kyoyagala, owa 10, owa 2, yabadde owa 5, yabaddewo waliwo eyangambye leero akatale katambudde bulungi. So nga yakutte yaasa tuge ku gigi, yakutte yaasa tuge n'agamba akatale katambudde bulungi. Nagaana mu bulamu bwange trade tesobola kutuuka mu pips 3 ate nenjiruzinga obeera mutye. Kati ye yagambye nti leero nemugamba gwe okalabyewa nti ndowooza lwakuba nze nkozeemu sente, nemugamba era gwe kale. Okay, gold already tubadde tuli mu kukkirira. Bw'otunuulira, this is our main structure. This was the last low we had, a corresponding ne liquidity gwe twalina aneeno. We had these lows here, relatively equal lows aneeno. Naye bw'otunuulira, eno ye low gye twalina ne tukola, eno ye high ye yaliwo, which after this low we made this high, then ne to breaking this low plus liquidity yali waneeno ne tweyongerayo wansi to make another low ku gold. So essaawa zino, this is the high and this is the low, the current low. So now chetwina, we have this range, we have here and here. Osobola okukozesa Fibonacci ya lukundo gyatakozesa gyatamanyi oba for me I'll be looking for, of course, ngenda kuba noonya liquidity wali oba last order block. No, this last green oba last buy candle, no, this was the last buy candle here. Eno gye tusemberedde essaawa zino.
if we don't reject here, we're rejecting ila waneno kweno volume, kweno last support, neta rejecting a which or we get what happens them already to breaking above. Then nandi agadde tukomewo ko waneno kubanga this was the last buying volume with twava supply. So this is major supply zone here. Eyavako volume enene yaba sellers of breaking a major structure levels to make a lower low. Kati wetubanga tusemberedde waneno, I think we could react from here. Eno ye higher time frame objective. So this is my objective. This is last point of return. This here. So at least when tunulira we can come back here netukolachi netrejectinga kubanga tusemberedde no point eno ye yandibadde area esokerwako naye twa rejecting. Now we came back and made a higher high. Now tuina a higher high and a higher low here. We broke structure here. Eno yali high yetwaina wano. Then we had this low. Then netuvao netwambuka to make a what? A higher high or higher highs. We have this high here and we have this low. We have this high and we have this higher low, another higher high, another higher low. So tuyinza okulaba gold nga yambuka okutapinga muno okukomawo ko wansi okurepricinga kati ensonga eyinza otukomyawo wansi. We have unmitigated order block here, eyavaako volume eya breaking the structure. So now we are distributing to come back into this area of interest here. Kati bwetubanga tukirira, I don't think tugenda kukola lower lows from here kubanga tusobola okujja ne to repricing this order flow here to continue up. Like if we come back here mweno area osobola taking as neno advantage of this nogamanze cancelling to this kubanga bwobalamu ziyinza okubanga ziwerawo pips nga 50. Kati gwe bwobanga osobodde okukwatawo even more than it is like 100 pips. So kyengamba abamu kyebatunuulira nti ajja gamba nti nze ngenda kukola like he takes a trade, a sell trade, for example here, nagamba egenda kudde ekole new lows here ekomewo eno wansi. Buno bwangu bwakuba naye okubufuna si kyangu. In fact nekabeera bwe kati osobola okikola bwoti naye waliwo levels waneeno ate tena mitigating the higher time frame objective. Kyengezaako gamba nti tetunafuna objective ntuufu, tetuna tapping into this higher time frame objective ate nga tuli mu range. We are still in the range, so meaning we could see gold coming back into this range. Then this last point of return okubanga tukyalinayo gundi volume other areas that tusobola okugira. This is my immediate area of interest, not last point of return. My immediate area of interest. Well, last point of return ojagamba this is our last point of return. Tukyasobola okudda eno naye kati waneno of course noonya buys we tutandika okukola wetu back into this level. So naye esaawa zino range gye tulimu nsobola okubanga noonya sells singa tukomawo wano. Kati you could look for kubanga waneno bwetugira bwetutandika okulaga rejections. Onansanyi okusala mu kiyite ekirimu mpozi. Enanka nze nalabako gold nga murongo tamu endaga tukyayambukira ddala nga ku monthly.
anti ku monthly naye tegenda kwambuka lumu. Ne fundamentals twagambye yesterday nti gold ali likely okwambuka, US dollar eli likely oku droppingamu, naye tuyinza okufuna eno week. I think tuyinza okufunayo gundi, tuyinza okufuna ki rejection tuyinza okufuna pullback ku US dollar. Alright, nti US dollar eli likely okufuna numbers tomorrow, good numbers, CPI numbers ziyinza okuba ennungi ku US dollar. So tuyinza okulaba ku gold nga droppingamuko kye tugambye okurepricinga, then to continue higher. So ekyo tutunuulira gundi nti ne bw'anaaba ayambuka gold akyasobola okudda mu these lower levels okukola repricing oba picking, for example akyasobola okukomawo waneeno kubanga this order block was taken out by this level, then eno yetali mitigated. We have not yet mitigated this. Eno ye immediate level jetanaba mitigating. Let me take the full area. Now I could take this one. So this one is taken out. Kati we could come back here na iwe tunaba kukirano kubanga kyentunuulira the immediate level iruddawa yeno wano. We could go by with this netweyongerayo oba netujja neno netu breakinga. So bwe tu breakinga netukomawo mweno area sobola okujja to reprice this also like that kyengezaako kugamba. Then our areas neno zombi za more buys. We could have buying opportunities here. We could have buying opportunities here to continue up. So naye okugira either tukomawo wansi, singa tukomawo wansi netu retracing into these areas before tapping into here, kitegeeza then you could take a buy here. Bwembanga nekomyewo wano wansi netu rejectingira wano, kitegeeza tukyalina our major area of interest tenabeera tapped into. So if we come back into this last selling volume netwambuka, netutappingamu neturejectinga, kitegeeza tusobola okujja netutappinga. You can buy here. Let me put the orders before kyogamba buy here, buy here. Let me say, okay, let me say 17,500. 17,500 or 600, any mweno area. Let me put 7,1. Okay. Outpressing echi. Outpressing rawochi. Buys. Here we are looking for buys. Singa tubate tunatapinga mweno area. This is our major objective kujja wano. Singa tubate tetusose kutapinga mweno area netusoka netukola pullback here, then kubanga we are making a high, we are making a low. So far this is our low. Kati tetunaba kukola high, another high, meaning eno high je tuyinza okukola, because we are making a high, we are making a low. We've been making higher highs and higher lows. Kati tunakola another high to break above. Kitegeeza bwe tuba tetunakola high, eno high ene esobola tappinga mu our major objective here. Naye bwe tuba tetunatappinga mu major objective ne tukola pullback awanene, kitegeeza tusobola okubanga tujja mweno last sell volume to buy into this volume. Then singa to breaking awanene, eno ye last point je tunuulidde oba eyinza okujja okukola liquidity purge oba taking out this liquidity here wansi ali waneeno naaliwo liquidity okujja ne tukola like a fake out ne tulyoka tweyongerayo.
So nze ngamba bwe naba tetunatapinga muneno, I'm still looking for buys on gold. Bwe tuba tetunatapinga mweno area, which is about 1810. So bwe tuba tetunatapinga into 1810, 1810, I'm still looking for gold buys. Singa ebanga etapinzemu, then nja kuba nonya how can we reject, kubanga eno ye last sell volume last buying volume wetwajja supply liquidity ya pushing to make a lower low. Kati esawa zineno nandiroozeza nti we could come back. If we come like this, then netujja mweno pre-pricing here, kubanga eno inera ye last sell volume eyatuvirako breaking a structure. For me, I look into last buying or sell volume breaking a structure. Ebiseera ebisinga tukomawo ne tapingamu okweyongera waggulu to make a new low. Waneno tujja kuba tetu breaking the structure, kubanga enejja kubeera major pullback into this level okweyongerayo. Ate mweyo structure kitegeeza tujja kuba tukoze a new high, like a higher low. So gold yogamba nti tuli bullish means ogamba eno yentandikwa yayo. Tuli correction, this is still a correction on the higher time frame. So we are still in the correction. Singa tujja tugeze ne tapping amweno order block ne tukola higher highs from here, kitegeeza to making the higher low, this is the low, then we have made another higher low. Singa tukomawo ne mweno area endala, wakyaliwo levels endala, as long as we don't break the structure, tusobola okudda mweno area ne twambuka, still tuba tukola ki higher lows, and then tuba tunonya higher highs. Kati muzino areas I'll be looking for buys, naye eno buy eno jembadde nkubye wanene, it is a short term buy to come back to this. Kubanga structure, internal structure, etulaga this is a high, this is a low, and this is a high. Another high, netu making a low. Kati tetuna making a higher high, which we are likely to do into this area. Now, before we make a higher high, levels chi kubanga kati olaba tuli mu rejectinga. Either we go netutuuka waneno, omwayinza ogamba nze bwe breaking at this high nja kuyingira. Nze nandyagadde tufune correction back here, then for continuation to this level, our area of interest. Oba singa ekola deep pullback, sandyagadde tukomewo to breaking a structure eno, kubanga now this is the last point of mweno structure, the last point, something like this to continue up. Naye singa ejja negirira ddala mweno, we have taken out liquidity, then to continue. Nera nkyatunuulira eno area as buys. Bwembanga tetunatapinga wano, nja kuba nkyanoonya buys mu zino areas. Kati osobola okugenda ku smaller time frame ku levels zineeno n'ogamba okay, nze nja kuba nkolaki, I take a sell to this, sell to buy, or I take singa to breaking waneeno tukyasobola. Lwaki saagala taking a sell? Kubanga sell eno we can reject from anywhere. If I take a sell from these levels nga tetuna taking out this objective, kyengezaako this is long term. Akatale kacha ranging aliwo agamba nti genda ku 10 minutes, genda ku 1 minute onoonyewo entry. Naye akatale kacha ranging olaba these are over 12 hours tuli mu range yemu on gold. 12 hours they are in the same range here. By the advice jensobola okuwa omuntu atandika trading oba tanaba kugikora mu profit, obutagenda bro 1h, mbogenda bro 1h ate nga wakatandika trading ebintu bijja kufuukira bizibu nnyo. Obogenda kufuna entry nungi orozinga ennyo, obeera exposed. Jukireyo kubanga nyingi nnyo ate tuba tulwanyisa okukola trades ntono.
kubanga ogenda kubeera ne like more like structure, ogenda kulaba gundi ezenjawulo neero ogenda laba break of structure, ogenda kubanga ku 1 minute kati waneeno waliwo structures nga ebintu ebyo gwe wali abingambo bakatoyine tema simanyi ndaba tokyalio buli omu munaye abenabigamba babitegeera tebeetaaga kwongera kubibagamba. Sebo Zak Rugundo sebo alise tima abenabigamba babitegeera neera babikola. Then if you go to 1 minute, of course, ekizibu 1 minute bobanga ogenda ku smaller time frame, buli omu alina objective. Ebyembi kunoonya like too much on a smaller time frame. Zenandi Gambia, here you had a trade, a very good trade, because we had a break of structure together. Bwemba noonya ku 1 minute, we had this kale tugambe support here. Netujja netu breaking, we are making higher highs and higher lows. Netujja netu breaking to make lower highs, lower lows. Kati last buying volume webaddewo, which is this, neither the same thing. I could take out, I could pick this trade here, but you could look for the same thing. Naye chikulu boba tomanyi kyonoonya ojja nnoonya buli wamu kubanga ye egenda kuwa trades ezenjawulo. 1 minute, 5 minutes egenda kuwa trades ezenjawulo. Naye ekikulu omuntu agenda ku 1 minute nga tamanyi naki kyanoonya kyekyenjawulo. Even if I had taken a break of structure, breakout, we had a breakout, a retest and a continuation. Zineno pips nyingi. From here, omusumali negujja mbadde ngamba ntomuntu atana bakukora sente mukatare atana atandika jukira bobo tandike ni psychology abera cyari munafu oja ko yagara revenge trading ate revenge trading oja zifuna nyingi eri ku 1 below 1 hour oja ko na yenso nyingi nze na taking ko trades 10 mu runaku rumu katugoroza na taking ra 1h tegama nti chembade gama nti setups zijja kujja azinoonya ku buli minute naye ebyembi buli kati 1 minute was 5 minutes zigenda kujja nyingi obere confused which one to take. Chembade just in the example, this was a trade breakout, retest, continuation. If you didn't take a breakout here, we had a retest, a continuation. Waneno tubadde ne last buying kind of volume here, netufuna supply. Where did we broke support, then netujja, you wait from here, you wait for a rejection, then netukola ki netu dropping. Zineno ziri more than 50 pips. Kati ebyembi ndoza ziri 50 pips over 30 pips. But ebyembi muntu kujja ku 1 minute nga ayagala dropping 1000 pips, like na ayagala structure ya 4H agikwatire ku 1 minute. Oyina kunoonya neera kyonoonya ng'okinoonyeza ku 1 minute. Bye tubadde twogerako, for example, before we broke this structure, before we broke above here, kweno waneno wetwajje gundi neera olaba weze ne rejecting for now. If you take some profits here, oba n'ogamba nti kale I expect lower loss, naye sooka obale structure eri luddawa kweyo gundi ate ekola ki ku higher time frame. Ekyo kyenyinza okugamba nti kyova obadde ogamba nti abasinga buli omu anoonya buli kimu nga tamanyi naki kyanoonya, naye ali ku 5 minutes, ali ku 15. Of course everything works bw'obanga omanyi kyonoonya. Nze eyo ye ngombo yange, buli kimu kijja kukolera bw'oba 1 minute ejja kukola. If I trade 5 minutes neera ejja kukola, I can look for gundi trades ku 5 minutes nozifuna. Oja mu stop loss tebigenda kukora ekyo kibagambe nakyo. Ora Mr. Bash. Nawuliddeko atiko y'omusajja ng'agamba nti yewe yasooka okusoma ne bamugamba smart money ng'alaba buli omu atradingira ku minute 5 emu. N'atikako trades omwezi ogusooka n'akola kasente. Omanyi the market is very interesting. Sometimes it rewards bad trading.
Esobola okurewardinga wiki number gwe nolowooza oli ku kituufu. Wetandika okukuba n'obutini bwekuwadde bwonna ebuzaayo. Naye woteka perspective ya higher time frame n'omanya nti ekiri ku higher time frame n'ojja ng'oscalinga down paka ku lower time frame. I think that works much better okusinga okufocusinga mainly kuki. Because ekituufu ku lower time frame you get more trades and stop loss oluusi eba ntiniko. Naye wojja mu bias ya high time frame awo oba oleesa obuzibu. Anti kati nze sigamba muntu nti genda ku smaller time frame kyovola atubadde ku gundi. Kyembadde ngezaako kugamba nti omuntu ayiga ebintu kubanga confluences za eno gundi esobola okujja n'eyambuka kubanga the market is repricing every gundi move repricing kati ojja laba zi break of structure tukomewo tuddeyo tukomewo naye major trend eriki eyambuka obekkirira. You can get small trades ku zino nero ojja okuzifuna bw'obanga oyagadde naye ate zijja kumenya nnyo obeere confused olabe ogambe do I sell, do I buy, do I do this? Buli omu akola ekyamanyi bannange. Ekikolo kumanya kiki ky'omanyi naye okikola otya. Kiki ky'oyagala okunoonya ku chat. Nze ekyo kyekikulu kyengera. Belfred mu market wizard yagamba everyone gets what he wants. Jordan Benford. Benford. Wolf of the Wall Street. Yomu afuna kyayagala mu katale kano. Ate neera kakuwa kyoyagala kyonoonya. Okay, kandabe waneeno katono Peter Sparrowwell watching mornings. Linyambadde sirimanyi lineeno. Sparrowwell, Sparrowwell. Sorry, man, you get a good presentation. Thank you. Good analysis. Morning, deserve. Paulo K. Morning. Joajo as usual. Lero lukondo gwe wabadde obuuza ku Joajo. Lero tomubuuzizaako. Mutumireko. Naye oyo Joajo ajja kumuhostingako olunaku lumu ku bya business omulowooza birala. Gwe hosti sebo. Okay. Simanyi we yewadde obwa hosti. Mpulaninga n'okuwasa omukazi trader simanyi. Agambye ayagala muzeeyi Zaaka. Ono si muzeeyi, ono sebo muvubuka nnyo. Muzeeyi Zaaka bakwagala kulabako. Labika eddoboozi lya buy discount. Buli lunaku mwezi mulamba gwe yeefuna obuzibu. Waliwo agambye we buy discount and we sell premier. Of course, we sell premier. Okay, so kyembadde tugezaako gamba nti noonya gundi soko onoonye higher time frame conference then ojja kuwa entries ojja kumanya ki kyonoonya kubanga byebyo mbadde nkulagaana eno you could take this you could buli gundi ebeera ku structure ebeerako ne trade naye nze according okay katugende ne higher time frame tulabe bw'oba olina pair gyewandyagadde okutunuulirako sobola ojjogerako. If we have not yet tapped into this nja kuba still noonya buys mu zino levels nga bwe tugambye into this just gundi ngitambuza ntya ye waneeno mu 1750 area psychological level nyinza okugamba 60 here okweyongera waggulu ekinene nnyo if we drop lower. This is my last point of kubanga tetunakola low. We have not yet made a low until we make a new high. No, this is not yet the last low. No, it is the range. Naye tukyasobola eno ye last point of return here kubanga ye yavuddeko kola this high. Kati bwe tubanga tetunabakola a new high kitegeeza tukyasobola okukomawo waneeno wansi
okureturning okweyongera. Tusobola okujja ne wano ne tuyita mweno order block, then ne tweyongerayo ko wansi okuretestinga waneeno okweyongera waggulu. Ekyo kye ntunuulidde. Oli wa ddembe okufuna notations ki, naye for me I think this is the easiest way gye nyinza okugamba nti I concentrate on these prices. Nga bwe twagambye, bw'oba otandika gundi strategy, you don't make it so difficult. Mpaka wotandika okugimanyira n'omanya kiki kyonoonya, then you can add in more confluences. Toteekamu MACD, toteekamu moving averages, tandika ne moving average oba bbiri bw'obanga zo trading, then olyoka oyongeremu RSI ng'otegedde moving average kiki kyonoonya, noonya crossover, noonya biki, simanya divergence, tonoonya divergence ate ng'oli ku MACD, kubanga ojja laba ng'ecrossinze waneeno ekkirira, kyokka ate RSI eri ku divergence, kati ate waneeno ekulaze nti ekkirira ekoze cross, simanya crossover, ate waneeno ekyalaga divergence, kati obuzaabuzibwe. So omasteringa ekimu ku kimu, then ojje ng'oaddinga. So structure, the range is here and this. Eno ye range yaffe. We can break above. If we break below, tugambye tulina provision nti tetuna mitigating this last sell volume oba order block, which whereby nti yeyavuddeko breaking a structure. So bwe tuba tuzze ne tukomawo komu eno area, I don't think nti tuba tu breaking the structure, kubanga tukyayinawo eri kumpi, structure eri kumpi nnyo ne this demand zone. So whereby we can come back to taking out this liquidity, eberanga liquidity drive to come into kozesa this ebaba gikozesanga opportunity of taking all this liquidity down here okujja mweno ba mitigating here okweyongera wagulu. So until maybe to break waneno osobola okukozesa these opportunities no selling, but I think a very risky trade other than to wait for buy nofuna these clean moves. Kijja kuba kizibu catching all this move around emotions nachi naye nga at least ebeera opportunity eyokugira. So if you were looking at this noga maybe golaba gold nga bwe tubadde tu breaking aneeno yinza otandikira no break of structure tukomyewo mu this last sell volume netwambuka netujja like that, olaba tukola ki to taking out liquidity mpaka waggulu eno osobola ofuna moves ennungi tenyinza okugamba. So sigenda drailinga ku ekyo. I'm waiting for buys here to continue. Eno ye major area yange gye ngenda okufocusingako, kati waneeno zonna zigenda kuba zinyamba kweyongera waggulu. Okay, kantunuulire ku US30. Equities nsuubira nayo okubanga tupampinga in the future as gold, naye twadde tutuuse mu supply zone waneeno. Lwaki eno area nkulu? Kubanga ye bw'otunuulira ye last volume, ye last high twajogeddeko yesterday, tewaliiwo nnyo difference. This was the low we had and this was the high. So bwe twali tugira ne tugamba nti break of structure, it was invalidated by this drop down to make a new low. Twagambye kijja kuba kizibu indices okuddayo mu below like US30 okuddayo below 30,000 okola new leg to a new low. Kijja kuba kizibu kubanga tewakyali nnyo threat mpozi ng'aliwo ekyenjawulo ennyo naye akatale kayinza. Nze maze okutwala 50% za profit zange ku GJ ku sale. Sero ate sakugambye sero mambe gambo byake.
Okay, so then we are waiting. Nsubira waneno, if I'm to look for buys, njaginoonyeza waggulu if we break above here for a continuation, oba okomawo komu zineno levels eza wansi, these previous demand zones zineno to continue up. If I'm to take a buy, naye mweno, this is a no trade zone for me. Oliwa dembo taking naye we can reject here okola a pullback to continue up. Sina chindi tukyasobola okudda eno wansi. So when nalaba, this is how I could play this Biku 4H. This is how I could play gundi US30 kamalo kujja weno nti eno ye last high, last low, let's say this high to take out this liquidity. Chensubira nti we have taken out liquidity. Tuyinza otandika okulaba break of structure. Singa tujja ne to breaking a structure ne tukomawo ko mwezino areas, then I will look for sales okumawo mweno this demand zone. That is how I could play US30. Then we are selling maybe to buy higher. Kwa twagambye dollar eli likely okufuna strength mu wiki eno sina chindi wiki ejja. Ati if we see that mweno week netulaba sales ku US30, then tuli likely okulaba nga tuli testing kati nandyagadde okulaba break of structure smaller time frame. Nti esawa zineno subira US30 kugira osobola taking breaks zo waneno no weyongerayo ku targeting this on the smaller time frame. Ora kuje nasomye kongo okongera ku bya interest rates baja kuyongera ku mu September. Yeah, interest rates zikomawo mu next month. No mwezi tewaliwo kibyo. Tebagenda kubeera nga abakonfaminga, tebagenda kubeera nga baraga ebigenda okubeera nga biva mu interest rates akuba bagambye birina engeri gye bisula stock markets. Bagenda kugira naye kati kyemanyi bagenda kende tebagenda ku waliwo kintu kyembadde njagala ndowooza ojja kukifunira topic ekyokugamba tebakyayagala kuziraga numbers kugamba ngu basuubira enamba okubeera bweziti before. Bagambye ekyo bajja kukijjawo balina okuleeta amawulire directing nga ga effecting akatali immediately si bya pricinga in before. Aba economist olaba bamanya mawunga akyalimu akuba bukubi simu nti yeyo yakolera muzeeyi naye ate amawulire ge bagira ne bakuŋŋaanya data ng'abantu balinga 10 sebo amawulire wabeerawo. In fact inside trading ebadde so common. In fact waliwo abamu ku bakozi ba Coinbase be bali mu kutunulako just ku ekyo kyobadde oyogerako ngezaako kugamba nti kiba kizibu nnyo okugamba nti this amawulire tegajja leakinga. People will always price in the news kubanga bamanyi babeerawo gundi like inside trading. Coinbase ebadde balina abakozi be bali mu kukola ki mu kunoonyerezaako ababadde balinking anti Coinbase egenda listinga eno coin ne bagigira abantu ne bagigula nga batunda aga amawulire bakiyita inside trading. Kibaddewo bangi be bakwatako abali bakola inside trading. Waliwo guy yali movie waliwo movie gye bazanyamu guy yali successful trader naye nga bakola mpola yinza kubeera mu bbara nga ali mu kunywa n'agamba muyinza okunyiza n'ennyongeza interest rates. ne Nancy Pelosi bagamba ayina ono speaker wa gundi wa US wa parliament ya US bagamba nti agula stocks according to inside news. Kati ebyo byonna webiri nti bisoboka okukola ki kiba kizibu okugamba mbu tebajja kufuna wabeerawo ebyamawulire byo bizibu byakutegeera. So US30 bw'oba oyagala kugira I think we could break out here
then singa tukomawo mweno area with this imbalance, tapping back into kubanga eno yabadde sponsoring candle, we have a breaker here, eno ebadde block taking out liquidity. Bw'otunula eri wabaddeyo according to 4H gye tubadde tunulira wabaddeyo area of interest mwe tu rejecting de, we are breaking structure. Nandiyagadde tukomewo ko mweno area waggulu, simanyi oba mpandiika bingi. Nandiyagadde tukomewo ko waneno mu demand zone, then tukole bwe tuti okola new low, maybe retesting these lows. Ekyo kye nandiyagadde ku US30. So for sales nandiyagadde tugire naye if you can take after a breakout kubanga esobola okujja ne breaking nga ne tukiira ddala teina lwaki teina gundi nti tulina okuddaana eno, but this would be a good sell to these lows. Ekyo kye nnyinza okugamba. Abe GBP mukuluseemu gyaliddemu ezipasho ze sanga nange ntandika okunoonya ezakakati. For me, nze sikyagira ne ngamba missing waneeno kubanga wembeera sibiwo. This was no, okay. GH2H yatuwadde entry nungi eyo nagimaze sikyagiruzinga ebyo biwedde ezo nziridde n'oba wawakola ki katula kuba stop eri ku break even. Okay, 2H yatapinze mu order block ne taking out liquidity nekola pin bar. Yeah, lwakuba saagitunuddeko, but it was a good 2H candle. Saatunudde ku 2H with the pin bar rejection after taking out liquidity. N'ompulira mbunka abambu nagiruzinze ng'empadde saate pips babeera bandoga. Era bajja kuloga. Already 30, 20, 28 pips after the breakout. Yeah, it was a good gundra kubamba desi tunulide ku 2H na dendi ku 4H ne 1 hour smaller time frame. Okay, so let me go to Euro USD. Abe abamu banja aba trading Euro. Trading Euro naye. Let me see. Let me use 4H. Okay, Euro tumanyi nti ebadde ekkirira bukkirizi mpaka we bafuna parity like dollar and euro ne zibeera nga ziri equal 1 to 1 waneno ku even lower than that kyanga kibadde kirudde okubaawo. So euro okuvaawo ya rejecting and etandika okulaba nga eyambuka. So however wawe tusobola okunoonya gundi tukyali mu range waneeno euro eri bubi nnyo. Iyo range waliwo abafiiriddwa ebibanja bingi. Waliwo n'abakozeemu. So nandyagadde tukomewoko wano waggulu mweyo area. If I'm to look for sales, nga bwe tubadde tugamba this is the last high, eno ye yavaako breaking eno structure ne tukkirira wansi. Twalina support kweno level. So if I'm to look for more sales on the higher time frame, oyinza okunoonya sales gwe mu 1 minute oba ki. Naye singa tu tricklinga down, I mean singa twongera okukola this, something like this, ne tukomawo mweno zone, then to make a new leg. Kyo kyenyinza otunuulira. Kineno kibaddewo tubadde tujja ne tugira ne tukola new lows. So si kipya nti tesobola kukola new leg. However, inza okuba ekiriwo with the parity okubeera ng'eri low as that. So nandyagadde euro ejje ekomewo waggulu eno twongere okubreaking up because this was the last buy candle
then mba njagala if we break above then netulemererwa okubreakinga okufuna rejection kweno candle. Njagala nnyo last green candle ba last opposite closing candle eraga bw'olaba volume eri wanene kitegeeza we can come back to retest here oba okujjamu eno order block eno kubanga eno yali mitigated, eno yeri nearest yeri mitigated, so kati etali mitigated order block yeno wanene bwe twajja this sell volume enene nnyo ne tukkirira kati eno ye immediate area of interest yange gye mba ntunuulira. Byonna byenoonya kitegeeza mba njagala tubeere nga twambuka this level. However, tugambye igundi eri likely okufunamu some strength dollar. So bwefuna strength tuyinza okulaba nga tukomawo into deeper pullbacks, maybe into this area the last one eno. You can separate this. Abamu babuzabuzibwa olw'okuba tetukuba ziraini. I think this is the support level yetuyinza otunuulira. So singa tuba tukomyewo ko wanino, then we can go to tap into our area of interest. Eyo area gye tutunuulidde, eyo area gye tutunuulidde we wali ne demand volume wanene. So eno waneno we twasemba ne to breaking structure jukira we had this high ye yakola eno low, then eno we wali volume nyingi bogenda ku I think nga ku let me see if I can go to the daily waliwo wacha daily elietya. Okay, daily we could come back even to this daily order block, then to H. Yeah, maybe to H, even we can come back below here. Chengeza kugamba before Euro USD goes up, singa US dollar CPI numbers zijanga zifavoringa US dollar, tuyinza okwesanga nga tukomyewo ko into this order block kulaba nga tukola ki tweyongerayo waggulu after ekyo kyentunuulidde. So we can come back here netuwambuka, we can come back here netuwambuka, anywhere we can come. Naye ng'essaawa zino I'm looking for buys on, I would be looking for buys on Euro USD. Bwe tubanga tugize we sell to buy, sobola okunoonya naye eno range mbi nandigambye wandifunye gundi ennungi, something like this, neyokuwa clean entry, kyo kyenyinza okukola. So no ye major area of interest bwe mba trading Euro USD. Singa to breaking more high netujja netu breaking wano something like this, netufuna retest for a continuation nakyo kikola. So kati noonya nze nandibadde noonya buys kweyo. Then Euro Gbp aliwo pairs ezimu zesitunulanga nako. Euro Gbp pound is so weak, then nayo ndooza kyekimu. This is the high which made this low. Twava neno okukola break of structure mweno area. So if I'm to take a sell to make a lower leg, yakuba njinoonyeza wanene. This is the immediate level etanabeera mitigated gye twavaako breaking low. So now nsobola okuba nga nnoonyeza ano rejections. I'm looking for rejections somewhere here. Bwe tweyongerayo waggulu era nja kuba nnoonya sales kubanga we tapped into this netukkirira eriwo etanabeera mitigated maybe here. Ate bwe twambuka mpaka eno kitegeeza already mba nnoonya buys mu eyo area. So you could look for buys here up to this level. Eno ye yandibadde target yo here wano waggulu.
kati bw'obanga tetunatapinga mu eyo area of interest nandigambye nti tunoonye something like this to continue up oba okujjako waneeno to continue up, something like that. Kyenandibadde noonya ku euro pound. If you look for that, nti tukomewo ko retestinga waneeno sinakindi in this last sell volume enebeera support yajagamba nti okay kweno support okweyongera waggulu, something like that. Oba deep pullbacks, naye kati bwekuwa deep pullbacks kitegeeza you could use that okujjao ku taking a bweraga breakout then a retest for a continuation of retesting that last sell volume here wansi. So gezaako ndooza byengezaako okutunuulira byangu nnyo, tewaliiwo si bizibu, simanyi naye kisinziira ku gwe kyoyagala, either kukimakinga kizibu nnyo gy'oli oba kunoonya ssente. Mu lukundo ye teyazzemu ebyo, simanya ate ninze eki, ye yalinze ekimu, musumaali gumekinze. Katulabe Eurujpy. Yen ebadde eri strong nga bwe twagyogeddeko yesterday. Yen ebadde eri strong naye according to euro eri a bit weak. Of course tuli mu kusembera the same thing we are entering into the last bwotunuulira, this was the last support. Twava high netwambuka netapinga mweno, simanyi twatapinga muki, twatapinga mweno last sell buying volume. Botunuulira waneeno, this was the last buying volume, netulyoka to droppinga to make a new low. Viraba waneeno, we made a high, nzogamba taking on the, we have here liquidity ekyali waawo, naye twa breaking this low, then netwambuka, then netu breaking eno yali efuuse demand zone. We had a demand zone here whereby we are rejecting this level. Kati wetwava waneeno okola a new high netu breaking eno zone, tuyina liquidity eno wansi, tuyina intent lwaki tusobola okujja eno wansi, eno yonna clean traffic waneeno wansi. So naye tu breakinze wano tukomye mu kkubo ng'ate tuyinawo ki clean traffic, tukomye mu kkubo tukoma mu netubeera ne clean traffic waneeno. Kati bwe tukomyewo tuzze waneeno ku last buying volume eya wetwakomye okubuyinga, then netu breakinga structure, neera wetwava ndowooza olaba sell volume eyali waneeno, netukola new low. Kati you could take this as the leg gye tuba tutunuulidde, then netutandika breakinga structure. Eno structure gye tu breakinga ekomawo muki, this is our area of interest. Kubanga lwaki it is the area of interest? Kubanga ye last eno wetwavudde wetwajja volume enene eya breakinga ki structure netuwa leg okubreakinga this area of interest. Kitegeeza bwe tu breakinga this low, chances nyingi ez'okukola lower low. Kati bwe tukomawo ebyangu kati bizibu kati ekyo kizibu okulaba tu breakinze waneeno, wowe tuvudde okubreakinga waneeno, we wane eno ye high etuleetedde breaking eno low. Kati kale netugaba netujja netwongera netubreakinga netujja, we didn't break this high, yinza otunuulira buneeno, then Rukundo babina biyita bizibu, agenda asome ICT wajjo mwate bayita ekizibu.
By the way, I'm trying to make things simple. Kati awe nebuuliza kati Lukundo bwaga nti bineno bizibu. Kale kizibu okulinda kineno naye if you just draw this line nogamba kaninde ndabe. Nera bwe twatapinga muneno. This is 2H. Olaba engeri gye twa dropping okola a new chip, a new low. Trading twinama abantu babiri twinamba driver ngafe ate twinama aba driving ate nga bamakanika ngagwa. Makanika kitegeeza omuntu akola byatama. Nze motoka bwegano okusimbula ngambe efudde naye goyinza agambe just kali akawaya ko muliro badde tosobola kala mu kapranga. So kati waneno bwe mba ntunuulira Gbpjpy ngamba nti eno waneno like this area before we made a low here. Where is the last green volume? Yali waneno je twasembayo we twasemba okufuna ba sellers, I mean ba buyers we wano. So I'll mark out that last buying volume. I think this is easier because supply. This is now our supply gun. Kati we tuli mu approaching at this level. Eno teyakoze bulungi kubanga twabadde tuyina major intent waneno, tuyina imbalances, tuyina break of structure, then eno area okutandikira waneno eno ye immediate area of interest. Then netulyoka tujano, then notunulira zineno zonna. Kati wetu breakinga waneno waggulu, then njagamba chances nyingi ez'okudda waneno waggulu, chances nyingi ez'okukomawo mweno last buying volume. Kati then you're playing this buy to these levels of interest. Zitanabeera tapped into. Nga waneno nti bwe tutandika breaking a structure ogamba okay ngeri gye tu breakinze wano chances nyingi ezo tappinga mweno area. Kati singa tulema okweyongera waggulu ne tugira ne tu rejectinga waneno n'olaba something break of structure like this, then you look for a last green volume to sell maybe to deeper levels. Ekyo kyengezaako gamba. Nera waneno tuyinza n'okukola a new leg. Omuntu eyali atradinga waneno ng'alaba GJ yambu, I mean Eurujpy yambu, yali tasuubira nti eriddamu okukola new low. Kyekizibu bw'obeera mu katale oba toyina gundi oba ogamba egenda kwambuka, but this is a major correction. We had a break of structure, but for major intent komawo waneno. Kati tubadde tukola break of structure tuli mu kwambuka nga major intent komawo waneno. Tusobola okukomawo waneno waggulu, tusobola okukomawo eno waggulu mu areas mu last green levels ze tutanaba kutapingamu zineno. So kati if we come back into here, nofuna rejection candles, nofuna sell volume bweti, nonya bunonya. For example, here we had a break of this structure. Nonya bunonya either retest or coming back into this. Kati waneno tetwakoma naye twafuna retest. Then you sell. Botafuna sell eno, then wait for a retest here over mu last green candle. Then you sell. Botafuna retest, I mean gundi, botafuna entry here, linda retest wano over mu last green candle. Then you sell. Up to wetumala tutuuka mweno area. Kyengezaako gamba nti intent yaffe komawo okukola new lows kubange waggulu tuvuddeyo. Kati ne wano bwe tuba tu breakings, intent yaffe yakomawo mu last green candle. Kati we tutuuka waneeno n'otafuna entry selling nga tugeze a breaking gundi, linda bulinzi retest, then you sell here, wait for retest here. Okay, wait for a retest here over ku last green candle, then you sell. Ekyo kyengamba either here oba waneeno kubanga kati our intent ejja kuba ekyusi nti twagala kudda yeno wansi oba waneeno kukola new low, something like this. Kasita tutuuka naye singa tweyongerayo ne tu breaking kitegeeza maybe baagala kudda eno waggulu
kubanze nange simanyi kati confluence we tubalira nti okay Japanese yen biki byekola ebiyinza ojjambusa waggulu mpaka kweno liquidity levels ezenjawulo kyekigenda ofuula euro very strong okulaba nga Japanese yen eri weak nga you need more Japanese yen to buy a euro ojja kuleetera abantu obutakozesa stop loss lwakuba ebintu byonna byoyogera bwe bibeera nange olaba bankuba ne stop loss n'obwongo ne buwuuma ningamba naye mukama kyokka ngambira byenna bikubye aliwo gwe nagamba naye byengira lwaki so okay ndowooza euro ngenda kukola ezo pairs zokka euro USD euro Gbpy ne euro GJ euro pound kabanaye kandabe mu chat bwaba awayinayo pair wa adult education yakome omukulu semu nkuwe gundi nkuwe link jowa singa badde taliwo nandu tuteka link naye ajja kugamba n'omusajja muzuku I'd use it on this channel. Okay, Nambi Mary Goretti, welcome. Simple things are the hardest. Ebyangu byebisinga obuzibu. Ebizibu byebisinga obwangwe. Kandabe ndowooza GJ throw some more insights. Muzeeyo ojja kuddayo ke mabega tugire. Ojja kuddayo mabega. Ekyo ekintu ekisobola abantu kye batategeera ku trading. Byonna oba biraba nga bwe bigenda okubeerawo naye weebuuza at the end of the month lwaki sikozese. Kitegeeza that is not the only solution to make money. Mukulu Semu yamaze okulya naye reverse nze kyekino kye tugamba nti intent tenaba naye osobola okukola kati yamaze okukola sente gojagamba nti ninze stop loss yabadde ku break even kitegeeza yo trade sigifiiriddwamu na dola emu naye amaze okukolamu sente kuki badde ntute 70% nendeka mu 30% stop loss negiteeka ku break even kati bazizaayo kuzaabwa. So kati just nze kyengamba nti if you know what you're looking for you make money. Tewetaaga kulinda simanyazi gundi biki kiki kyolinze gwe saawa eyo kiki kyomanyi kiki kyoyagala. That is the main thing. Abantu balowooza nti okay so nze nga bwe nagambye nti yamaze okukola nze sinnabakola naye reverse nze ekirungi nti agenda kungulira lunch atanabakola katarabe yo trade okujuwininga badde manyi nti kiri bwe kititumya KFC okuwininga no trade okuwininga no trade technical analysis contributing zenga 5% lwakuba natutama goba mangu badde risk management. Psychology yange ya playing a big role okumovinga stop loss nenjiteeka ku break even. Kitegeeza singa nareseri wagulu stop loss bandu badde again nandi badde singa nayagadde bingi greed omululu badde kati oli natuteko katono singa nayagadde bingi ntante yinza okkirira ddala n'enfiirwa sente. Kitegeeza eno okuwininga eno trade technical analysis contributing like 5% naye my mental skills ne risk management plays a big role. Kubanga already ina plan jo following ate umanyine plan yo what to do. Ate oli ayinza okubanga nsajja yagamba mukulu Basir tosobola kutuukira kuducha ziri zaffe ze tugenda ko. Okyagenda yo nali manyi wagamba tokyagenda yo. Ate rukundo lwaki tagenda yo. Sewo tuyina ba Muhammad nga be ba lukundo. Okay. Msajja yekka alinga Zambali Blasio. Kozi Blasio libeera ly'abaani mukasanze nali manyi tayina linnya lya ddiini. Guys katunuulire ku GU GBP US dollar
tulabe leero sibivudde mu gundi noonyeza bunoonya different pairs naye nga gwe bw'obanga Gbpusd pound ebadde eri very weak kyova olaba nti neera strugglinga ne ku GJ ne ku Euro. So however bw'ogenda recently ebadde eri weak. So what are we seeing? Of course we broke structure. I think this is easier to see. Titwai breaking a structure, ye yali high, last high, then ye low, ye high je twavaako okola new low. Kati tetuna breaking a major structure je tulimu kati. Tetuna breaking, this is the range we are in. Until we break this high, we tugambira nti tuli bullish. Naye we are buying, we are bullish kukola correction. Correction yeno je tukomawo mu last buying zones mweno yonna area tusobola rejectingirako okutandikira ddala waneeno wansi sobola rejectinga ne tukola ki ne tweyongerayo. Naye we didn't reject here, we tried to retest. Botunulira twa breaking and net retesting and net kola new low. Kati waneno we twa breaking la structure here okweyongera waggulu. So waneno mu smaller time frame tubeera tuli oba mu internal structure tubeera tuli bearish. Tuli bullish. Naye bw'otunuulira mu bigger time frame tuli bearish. Kubanga eno ye leg, eno ye range, tukyalimu eno range. We have not yet made a low, a high, until we make another low. Intent ya wano yalichi. Twaina different levels ze twali tutunulide, oba zoyinza okugamba sig trading angako GU, sig trading angako. We had this sell volume here. Yarigira nelemererwa nefuuka support level, which is demand now. Neryoka ekomawo waggulu. We had eno level already twali twatapingamu. Then mpaka we twajja mweno here, this demand zone. Tojja manya level kije egenda kubeera holdinga. Tojja gimanya. As long as we don't close above here, mweno area, chances nyingi ez'okukkirira okuddayo eno wansi. Neera we twajja, kubanga tojja manya oba tugenda rejecting ano, kyetugambye bwe tu breaking n'olaba nga teturejectinze ne tukomawo waggulu ne tufuna retest, then you can buy to sell again. Kati obeera otunuulira zino range ezebbiri. Ze zimu ne support and resistance. Ekyenjawulo nti tetukubyewo ki waneeno nti olw'okuba abasinga they sell here nga tebafunye confirmation, ojja sellinga eryoka ekomewo bweti, then you get support here to do a continuation. Bw'olaba aneeno twatapinga mu last sell volume, kubanga oli ajja kwagala ereme ku breaking, nga bwe breaking n'akola sell, kumbe n'ekola sell, kumbe ekola retest here mu last sell volume oba order block eno here, then neryoka rejectinga okweyongerayo mu intent endala, whereby we have imbalance here. We have the last high volume twavaako waneeno breaking this, then tetunaba gitapingamu nejja neyongerayo waggulu mweno, then okulaba nga tu droppings again. Kati kitegeeza nange nanywa empaka naye order blocks zikola naziteeka mu area of benefits zange narezo wakanyanga mpakanyiza ddala ebyo ebintu naye order blocks. Aye waliwo kyotannawakanya buli kimu omala kigira noga naye kikokola nazigata mu area of benefits zange bwetuukawo kando ne reacting ne nfuna entry point ne order blocks nange nziyingirirako.
olunaku ojo manya nti zikola olunaku rojo geopose ngoyagale nga buy order block goyagala okuseringa olinkubire ekikola emirundi 3 ojo lawa nti ICT mutuufu si wabuzanyi aseringira ku support oba ku resistance. Okay, waneno already tumaze okutuuka at least mu intent like objective high time volume, high time structural objective tumaze okutuukayo. This is pound US dollar. Kati tutansokola kastorete bintu bimbuzabuza omusomesa omu wa mathematics yali atusomesa yali musomesa mu kiga nga atusomesa mathematics kati nari nkwata bulungi bwe yatuuka wakati nagira imwe basigazi numanyangu naye bwayo square root bwe yakoma okukima square root ne wagenda muzi negative kuva ko nenseka nengamba azisiru wa mathematics kati namwe abantu mathematics ebintu byamwe manya DS manya bichi mwagala kumfumba kyo bala banajiduka nze just take ati kizibu ki waneno okumanya nti waneno to break in the structure. Okay, bw'otunuulira waneno after the way we reached here nti twakola low, this is the last low, then we made a high, eno high eno ye yavaako eno low okola eno another high. So bwe tubanga tu breakinze eno low eyavaako kola eno high, kitegeeza ki? Kitegeeza we are likely kati buno bonna bu order block buno buyinza obutakola kubanga tu breakinze structure ate tumaze okukola ki? Okuhitinga gundi objective ya structure lwaki ebadde eyambuka. Kati if we are coming back, we tugezaako okwambuka, kitegeeza olwo tunoonya liquidity like tapping into these order blocks kubanga neno it is well priced in. Singa tukomawo wagguluko, if we come back ne tweyongerayoko, maybe tugenda kuba tukomawo ku repricing this, tapping into eno ye tanabaku. That is the last buying volume je tutana tappingamu. So maybe twagala kola ekyo then we sell. Kati esaawa zineno buli we tugezaako okwambuka tuba tunoonya where to reject from to make a new lows. So esaawa zineno tetunaba kweyongerayo wansi naye nga kyemanyi if I'm to take a trade on GU I'll be looking for sales. Yagenda kubanga we have already mitigated this. We have already mitigated here. Kati kyengenda okugira kunoonya mweno area on the smaller time frame to do what? To sell. Enchi? Mitigation mu Ruganda. Mitigation. Kintu ekyo kintawaanyamu nange ekikulu buuza nange bwe mbifuna mu Luzungu sibimanyi mu Luganda okubizaayo kiba kizibu. Olaba nkikozesa mu Luzungu lw'essaagala. So kati ekyo mitigation okusala amagezi katugambe bwe gatyo baba bagezaako kubanga they have been in here baba sellings and now they are removing these buys to get more sales. They are picking more orders. Now, singa tekuwa entry waneno kiki kyoyinza okukola. Nyinza okugamba either singa to breaking these lows, something like this, then komawo okola eki onoonye the same thing nga kye tubadde tunoonya waneno. Singa breakinze nga bwe ya breakinze eno low, then noonya singa ekomawo waggulu komawo onoonye the same thing here ekole ki eryoke ekkirire. Kati bw'ekkirira ne breaking nga wanene oba neekomawo nga gw'olaba there is some order block, there is some liquidity, some ki komawo girinde ekomewo ekole retrace ekole. This is a pullback. Oba olowooza nti waliwo agamba nze trading a pullback. This is a pullback. This is breakout, retest and a continuation. Chetu trading breakout, retest
naye here you're looking at a specific area, not only on support level, kubanga eyise mu support nejja mu specific area, then neryoka ekola ki, a dropping. Break and retest. Waneno we had a fake out and we had a push ne to breaking out, naye emba njagala breakout ennungi, njagala etamenya mateeka, eneina rejection, eremye ekandezeeko, eremye ogira. So if you get a buy here ne bakuba, togamba mbu yii kale nalabye nga breakings out bulungi, kubanga it didn't. Toyinza kuyingirira kweno bw'oba tofunye tofunye entry kweno kando, tugeze tokozeseza musumaali gwa mukulusemu nekuleka, then wait for it to come back either here or mainly ku last green candle. It is a breakout and a retest. Si luzungu nnyo, bw'oba oyagala bya luzungu awo ebikalubiriza noteeka mu bagiyita bati, aliwo omusajja yakola ka square root oba kali katya a minus b ye bagiyita bati eyo gundu mukuluza akagwe inginiye erimu eno a minus b over a minus a plus b minus a minus b over mukuluza akaba biyita batya bi ani bulldozer yo bulldozer nange sikyakola nadamu finance nadamu trading derivative ebintu futures ebyo nadamu nawe nako watamuziza the bulldozers. So just oyina kumanya nti we had a breakout which eno ye high eno ye low ate eno low almost equal to this. Nze woleteramu agundi some few things wogambira nti eno low lwaki teze ne taking out eno low, kubanga bwebanga eyagala kugenda yandibadde jja neesooka ne taking eno low. Lwaki teze ne tappinga mweno order block bwebe badde eyagala kwambuka naye neekoma waneno, kitegeeza bweddayo waggulu eyina okudda wansi, byonna ebikola ebyo byerese waggulu. Ekyo kyokka ye reason nti bwebanga eno eri near to this yandibadde eyagala okwambuka, at least yandisoose ne taking eno low. Bwebanga ebadde eyagala kwambuka lwaki erese kaneno kakando, at least waneno waliwo sente nyingi lwaki ezirese. Kati awooteramu ka reasoning n'ogamba sigenda bayinga kubanga bwenna bayinga ejja kukomawo mangu neerekola eki, kubanga tuli mu kukkirira. Maybe ebadde ekomyewo mweno hidden order block takings out liquidity ne kukola ki ku droppinga. Kati ate bwe ngamba nti kubanga eno tewakyali intent, maybe bweneeba ekomyewo nnyo egenda koma, ebyo byebi maybe byoteekamu mu katale. So if we come back sikyasuubira eno kando kubanga eno tetunakola new high, as long as closing above this tukyasobola okujja wano ne tweyongerayo ne tu dropping to make a new low. If I'm looking for GU ngenda kuba noonya sales, ne bwe tunaaba tukomyewo eno waggulu neera nja kuba noonya sales. Ekirungi kumanya nti kiki kyonoonya. Major intent eya gundi eya buys yawedde, lwaki akatale kabadde kakomawo waggulu kutapinga mweno level yawedde. Kati kyetusuubira kukola new low, taking out eno low ye range gye tulimu. Ebisigadde bweba egenda kukola new low here, okola new low eno gye tubadde tunuulira tegenda kukkirira lumwe ekole kande emu, no, ejja kwambuka ng'enoonya last buying volume ekkirire, noonye last buying volume ekkirire, noonye last buying volume ekkirire. Anaye mpozi ng'olinayo peya gye wandyagadde tutunuleko naye ezisinga nzoogeddeko. GG effect out sellers of course. Ono wagundi mu lukundu analabika ye ali serious.
anabe engeri gye mujjamu naye mutera nnyo okujja ku computer user in time out. Mutera nnyo okujja ku computer mutera nnyo busachingako. Bano ate kati gwe banaabuteeka ludda wagwa naye babuteeka kuwa akola zoom ali ku streaming bulldozer yabuleeta nedda buli nedwaje abeera abuyina naye kubanga streaming kati togamba raja muntu mulamu talina dark side kati bw'aba ye si muntu mulamu nze ndi muntu mulamu naye tewaliwo ndowooza kwezo site osangako abantu 15,000 12,000 olowooza bonna bagoba eddalu ade waliwo gaye yawadde ayogera like engeri gayi ye bagiyita batya ebyo waliwo documentary gye nadde ndaba engeri gye gayi gye yafuuka muswize yatandika ebyo bisite bya gundi naye katudde ku trading lukundo gwanatuza ku birala. So guys, ngenda kuba nize these are my demand zones zenjo okulindiramu for sell, I mean for buys. Then waneno waggulu we markinze nga bwe nannyonnyodde ku smaller time frame maybe ku 1H ngenda kuba noonya retest here for continuation. Njagala rejection mweno area, njagala rejection ensonga gye mbadde ngamba nti lwaki eno eremye okutapinga muneeno kyokka ng'ebadde ebuzayo just a few pips. Kati kitegeeza waliyo ki reason lwaki zineeno kando ziremye otapinga mweno okugyawo liquidity kuba there are people who are buying here and they are leaving their stop losses here. So we have buyer side liquidity here. Kati lwaki bwe baba baagala okuwambuka waggulu lwaki tebasoose ne bakola ki ne babajjamu then ne bambuka? Kitegeeza waliwo ensonga lwaki tebakikoze and already it is tapped into. We have no imbalance here. Kati bwe tujja wano eno yeetapinze wano kitegeeza chances nyingi ez'okukkirira. Lwaki ate wabaddewo clean candles lwaki bwe babadde baagala kwambuka lwaki tebakuteekwa eyo resistance yeru wansi at least wali wansi area of interest eri wansi nnyo. So kati ebyo byengira ne ngamba so we might come here eno yazze ne to mitigate nga eno as long as we don't close above this week kubanga eno ye last high tukyali mu sell. Eno sell volume ye yavuddeko okukola ki wawe twajje sell volume eno tuli mu area of benefit eno. So we twavudde ne droppinga naye tetwakoze new low kitegeeza tukoze a higher low. Chances nyingi ez'okujja mweno lwaki eno eri important oba waneeno ku 4H eno eri ku 4H we twava ne tu breaking eno structure kyekyo kyentunuulira naye kati ebyo byentunuulira nti levels ki ze tuyinza okurejectingiramu eno ebadde yali so important here because it acted as support here. We had support here nga tulemereddwa. This was demand nera ne rejectinga then ne tumala ne to breakinga this demand zone ne tukkirira wansi. Kati bwe tukomawo waneeno either okuretesting okweyongerayo oba okujja tappinga mweno zone then ne taking out liquidity, but we didn't come into this wadde twa taking out this liquidity until we break this. Tukyasobola okukkirira okukola new low, tukyasobola okukkirira ne tukola new low something like this okutapinga mweno gundi endala. So that is the structure flow, order flow bweti bwetambula. Sobola okujja bweti ne taking out this liquidity mpaka muno oba kati tugenda kukozesa ki okukkirira eno. Sobola okujja waneeno kubanga eno kande ya green ya tappinga mweno ogenda ku small time frame nero jasanga nga twa rejectingira ku level almost yemu mwesigenda. Okay, nsubire nti naye leero
tugize bingi nnyo naye nga ngezezaako okugira ebintu ebiri simple ebitamenya bwongo kuba Lukundo ye agambye mbu ekizibu kyamu Abaganda amatooke osobola gatokoza eddakiika 5 ne gajja n'olya naye olaba nga agafumbira essaawa 5 oba mmere n'aginyiga n'agizza nakwe kati tubimenya kola ebyangu tokosa akatogosa liramu ennyaanya ddya biwedde ekyo gyogenda ati waliwo abaagala ebizibu tugezaako balaga nti n'ebizibu osobola obyanguya bw'obanga okola ki so we just pierced into this muganda wange nendabanga bali mu kunyiga amatooke nengamba waayo omuntu agenda kulya ate nendabanga bongeramu amazzi nabagamba musoke mulinde kwongeramu mumpe byange banaye bw'oba tulinayo ekibuuzo tugenda kukoma wano kuba Lukundo okay so waneeno eno ye last ndowooza olaba we had some volume here green candles ku smaller time frame ojja biraba neera nga they are the same things lwaki mbadde ngezaako okudda ku smaller time frame waneeno nti yajja neetapinga this is 1 minute yajja neetapinga mu area of interest ya here eno oba yali GBP eno zirabika ze zaali interest rates za Friday pound we yakola interest rates nejja neetapinga mu 164 eteyatuukayo waneeno neryoke dropping so just kyembadde ngezaako okulaga nti tujja kufuna reason lwaki tukomawo mu areas ng'ezo neero ojja kulaba nga tutapinga in the same areas tufune rejection tuyina bu small gundi then something like this last green candle banaye ndowooza abantu banaaterana kumpita last green candle eno ye yavaako break of structure this is 1 minute nga bwe mbadde mbinoonya ku 4H bw'olaba waneeno lemise kale tugambe waneeno ntandise n'okuyimba lemise eno yellow eyavaako eno equal highs oba taking out this high then ne to dropping a last green candle si eno yeno mweno structure ne to dropping neera mwe twakomawo as long as we don't close above those olaba twa rejecting ne tufuna 3 pattern candle even if you enter here towetaaga kuyingirira wano ne bw'oyingirira wanino ne tukola new low elo eno yebadde low eno yebadde high yaffe ne tukomawo mu area last green candle then ne tufuna rejection ku 1 minute nofuna entry yo then to make a new low eno etutuwasiza waneeno mu area of interest kati your target could be here for that matter then kubanga oba osuubira another pullback mu area of interest either ku support waneeno oba ku last green candle sinti buli lunaku tujja kudda waneeno naye omanya we are retesting this area breakout area eno oyinza okugamba wano oyinza okugamba wano so anywhere waneeno eno yeyabadde last gun then you could look for the same bw'oba tofunye entry era olaba yakomawo mu order block waneeno netulyoka dropping lower to make a new low something like that I think ekyo kibadde si kizibu newaneeno last green candle okola gundi netukomawo onoonya last green candle netumaking a new low eyo ye easiest gundi structure bw'obanga gwonoonya kasita omanya structure nti have we tapped into the area of interest yes kati noonya structure bwegenda otambula kati bwe tukomawo then noolabanga tuzeeyo waggulu onoonya neera areas you can buy for me I think awo wetukolera ensobi whereby ogenda buyinga buli kimu ekijja oseringe buli kimu ekijja now we know nti eno ye area of interest lwaki area of interest kubanga tugambye gye tusemberedde
we tulina green candles zizino wanene eno green candle tenabeera tapped into then kandabe wanene beno twagitappingamu. This is on 1 minute. Candles zifaanagana. So eno twagitappingamu kati reason tumanya nti oba bwe tuba twagitappinzeemu ne tukirira after tapping into that green candle break off structure ne tukomawo ne retestinga structure ne tukirira to the lower lows. Kati essaawa zino eno either to rejecting an already tapped into oba tukomawo eno waggulu bwe tuba tukiridde ne tutakola lower lows kitegeeza chances kubanga no tetukoze lower lows chances nyingi ezokukola ki ezokukomawo eno waggulu. So but guys never girls mukulu gundi unless nga waliwo alina kyeyandyagadde okwogera tulabika tugenda kukoma waneeno. Mukulu Idris yakatwegattako naye ngezaako okulaba nga we make things simple. Inshallah enkya bwe tunaabeerawo tugenda kwogera ku CPI. I think it will be a good gundi, so tubeereko ku makya enkya inshallah mukama bw'anaaba ansobozeseza tugenda kwogera ku CPI ku makya so that we know what we can do after the news. Ndowooza I've tried to make things as simple as possible eri abo abandyagadde okugira. Thanks Angelica Mukulu Sonko. Yeah, mwebale kubeerako. Like the stream guys, tovaako nga tolikinze like the streams. The stream tulekere ka like kekoka leave a comment bw'oba nga osobodde okuriwatchinga ebibuzeemu you can rewatch then oyagala to improving it you are welcome. Okay. Abantu basayaringira abantu bangi tomanya ino omuntu gosobola okuyamba n'ofuna empeera. Yeah. Ate ebiseera bino bya mpeera kubanga Katonda yalina okutuyamba. Osayarinze eno kyano omuntu nayigirako n'afuuka professional trader n'agamba mwana mukulu nankano mukulu Basiri ye yanyamba okundaga ebyo ebintu kati nze omanyi nga bwe nsabira mukulu Basiri ne kumakya namusabidde. Okakasa okundo olimba oraba n'okulwala tasobola kulwala yarowooza nze sirwala kumbe ensaala zaffe. Kondo bagambe sale nungi toyina gigamba gwogisabira ye sale nungi nongigambye lwakuba abekigambye nabo banaseyaringa oweereza omuntu omulala naye n'abeera bulungi ajja gamba kale Lukundo yeyaŋŋamba nseyaringe bwe bityo ensala bwe zitambula. Okay, mukulu Zak batuze inakyo bonna abadde naffe mwebale nnyo. Please like the stream. Musharing egundi ezo kubanga zituyamba fena ebitulabirano naffe twatandikira ano ku Bashir nga tusomesa mpola mpola nga Lukundo wagambye tumusabire essala ate nze ndi musajja mulokole manyi n'omusiibira. Amina. So munange tomanya naye gwoli sharingira olunaku lumu n'afuka successful n'abitegeera naawe ali kusiibira n'akusabira essala ate ogw'omukisa tugutwala obukuba gw'amaanyi. So please share the streams and like. Naye se UPE wagitandikira ere mabega mbaka ground naye UPE ezenge ekulakulana. That is the development. Development. Ye mukulu Zak. Jonfunire waliwo abagayi bange abaagala indices. Jonfunireyo ku bakyaliba abatrading abo synthetics. Atubulireko bwakikola. Njabano. I was quite successful in them. Lwakuba bino ebyafunded bye byanzijayo. Nga ndaba waliwo sente ez'obwerere nga lwaki ate nzireeri. Naye nga I was quite
successful. Gwe tujja kukyazaawo tubuulira olugendo lw'engeri gy'odduka mu kirasi n'onyiga akasimu. Oli mu kulecturinga, oli mu kunyiga baayi ku gijje. Naye twagalayo ku bagondi ba trader abo. Oraba omusajja kuwa taking omubuuza ng'ali mu drawdown. See you guys. Mwebale kubeerako. Let us meet inshallah tomorrow. Mukaawa anaaba atuwadde obudde n'obulamu tujja kuba tukwataganira awo. Let us meet. Like the stream. Mukulu, thanks. Mukulu Kigenyi John. See you guys.